안녕하십시오 새벽인데 신하루입니다. 본격 요가 학교 1일차에 지금 5시 반에 일어나가지고 샤워하고 나왔고 세션으로 갈 때는 아무것도 가지고 오지 말고 물만 가지고 들어오고 있는데 저 카메라로 이것저것 다 짊어지고 가볼게요. 촬영 허락은 받았거든요. 여기는 웃긴 게 공지가 내려왔어. 샤워하고 수련을 해라 이렇게 이유가 있는지 싶어가지고 시험했어. 가볼게요. Five, Sapta, jump off. Ashta, exhale. Nava, inhale. Exhale. Open just more. 2, Ujjayi. Take this angle. Good. Hold for 5 reps. Bring your one leg up. Then again go up to headstand. Then slowly come down. Head down. Relax for 3 minutes. Go for Shavasana. Shoulders. Back of the
to bring half photograph. It's very much. This is pranayama meditation. And when it comes to the position, the sitting position, so already you know about Padmasana, which is like this. So our aim is to set Padmasana towards this mouth. So whenever you have chance of sitting, so the only by practicing you can improve this pose. And Sukhasana, which is like cross. Take your right leg, keep it up on the left leg. These are the preparation. And take your any one of your hands, place on your belly. Try not to press, just place it to feel the movement of your leg. Inhale, exhale. Some of you already been practicing. 아침입니다. 네, 처음에 도착하자마자 샀는데 너무 신문지는 못 먹었던 거 있어가지고 가져왔고 너무 심각하게 졸리다. 너무 필수해가지고 졸려. 지금 밥 먹고 들어왔는데 좀 많이 충격적이고요. 첫날이라 그랬는지 하프 프라이머리를 2시간을 해가지고 얼마나 천천히 했다는 거예요. 그러니까 숫자도 천천히 되고 모든 게 다 너무 슬로우였어. 그래가지고 안 그래도 몸이 안 풀리는데 그렇게 하니까 그냥 못하겠더라고요. 너무 졸린 거예요. 아사나 ASMR이었어. 그래가지고 선생님 목소리도 좋고 너무 나른하고 밖에서 막 새는 짹짹거리고 해는 밝아오고 미쳐버리겠네. 아사나를 하겠다는 생각을 그냥 포기했던 것 같아요. 요가하면서 그렇게 한 적은 처음입니다. 오전 투련 시간은 어떻게 하면 좋을까 생각해봤는데 계속 그런 식으로 천천히 가게 된다면은 제 호흡이랑 안 맞아가지고 속도가 제가 이제 곧 생리 때가 다가와가지고 몸이 전혀 안 풀리더라고요. 그냥 수업에 참여하는데 의의를 두겠다. 그리고 여기 여드름 난 거 서드아이 같아. 하필 대머리 했는데 이것까지 서드아이 같아가지고 굉장히 삽고수 같이 보이지만 굉장히 안 고수였다. 프라나야마 호흡 명상 시간이 원래 1시간인데 늦게 끝나서 그 수업은 40분을 했어요. 그래서 수업을 10분 더 한 거야. 그러니까 네, 너무 졸렸다. 진짜 여기 계신 모든 선생님들이 다 목소리가 엄청 차분하고 노곤노곤한 스타일이에요. 뭔가 강력하고 이렇게 큐잉하는 스타일이 아니라 지금 두 분 다 엄청 조용하고 엄청 느리고 노곤노곤 스타일에 밖에는 막 야자수 있고 막 이러니까 이게 신종 고문이야. 신종 고문. 여기서 안 조는 애들도 있다고? 제가 7시간 넘게 잤거든요. 근데도 너무 졸려. 쉬어야겠어요. 그리고 너무 스케줄이 너무 빡세. 지금 10분만 쉬고 또 다시 수업 다시 시작돼요. 그 와중에 나는 왜 영상을 찍겠다고 마음먹었는지. 영상 찍는다고 쉬지도 못해. 진짜 피곤하네. 그래서 왜 사람들이 그렇게 영상을 안 찍나 했지. 안 찍는 게 아니라 못 찍는 거여서 피곤해가지고 시간이 없어가지고 못 찍네. 그리고 사람들이 다 조용히 막 밥 먹고 있고 막 조용히 수련하잖아요. 그 사이에서 카메라를 이렇게 한다는 게 굉장한 용기가 필요하다고. 나한테 고마워라고 다들. 그래도 안 쓰고 가고 좋아요도 안 누르면서. 그래서 이런 TC 듣는 영상 희귀한 거였다고. 굉장히 바빠. 좀 누워있다가 이제 가겠습니다. 또. 수업인데?
usually we focusing on past, present. Mind and soul, all three together in one thing. Like full love. Full love. 아 진짜 미치겠다. 수업은 재밌거든요. 졸려 돌아버리겠다. 오늘은 무엇이 요가인가 시작으로. 너무 늦게 끝나 자꾸. 그래가지고 쉬는 시간이 자꾸 줄어들어요. 오늘은 졸린 날이야 그래도. 11시까지 오라 했거든요. 근데 수업이 늦게 끝났단 말이에요. 11시 6분인데 다 안 왔어 아직. 시간표 너무 안 지키는 거 아니야 다들? 선생님도 안 지키고 학생도 안 지켜. 고통받고 있어. 이번 시간은 무슨 아사나 클리닉이라고 해가지고 몸 어떻게 쓰는지 뭐 이런 거 배울 것 같은데 한번 봐야 될 것 같아요. 지금 배가 소화가 안 되거든요. 아침부터 컬이 나오는 거 조금 애가 아닌가? 그냥 아유르베다식이 아니라 그냥 인도식이던데. You cannot actually mess anything with them. But the things which you are saying in the name of Mantra is not actually Mantra. You have to be clear with this. So that is Mantra. Apart from this, the opening and the closing ones which you are saying, you can create a melody. You can sing. No restrictions on these things. Vande Gurunam Sharanarvinde Sandarshita Swatma Sukhavapode Nishreyase Jangalikayamani Have you ever seen them doing any of the ashanas? No. Patanjali says, Stiram Sukhamasana. Mind consider this as a mistake, and that can be biggest sin. Right? We have 8.4 million creatures on this planet, and could be more than that also. So that much asanas, lengthening is not possible. Now, the moment I tuck in, now when I try to lift, I can go more with my spine. Now, from the rest, you are not able to distribute the weight. Got it? And now, from the anterior, keep your pelvis. Try feeling your top of your head, which is we say crown. Anything which is extremely done, even happiness, will lead you to sadness. Om Brahmanebhyah. 이제 드디어 쉬는 시간. You can fold the mat. 이거 바퀴 거 빌렸고요. 그 위에다가 얇은 거 올려서 쓰고 있습니다. 또 늦게 끝났고 밥 먹고 잠깐 산책하고 싶어요. 너무 답답해. 확실히 오후 되니까 괜찮아졌어. 이제 안 졸려. 낮잠 자려고 했는데 안 자도 될 것 같고. 몸 어떻게 쓰는지 그런 거 알려주셨거든요. 진짜 2시간 넘게 안 쉬고 그냥 다이어트로 했는데 확실히 그런 거 하니까 안 졸려. 그리고 재밌어요. 이렇게 나왔는데 너무 밥이 부실하게 나오는데요? 흰자를 가져와야겠어요. 이게 너무 다이어트식이고 다이어트를 원하죠. 제일 먼저 와가지고 지금 제일 맞을 것까지 두 그릇 먹었잖아. Oh, so you are making some YouTube. What's your YouTube channel name? I will show you, but it's Korean. It's fine. You Do you just, also teach? yeah, so you just can have a new subscriber for you. Yeah, thank you. Language doesn't matter, yes? Am I right? So are you also teacher? I'm teacher. Which kind of teacher? I'm just teacher. What's it? So not the kind of teacher, but yeah. Do I know fruit? I like to eat some vegetable and Yeah. fruit, but don't have They will be. every day. Maybe like menu is a little bit here and there. Change? Yeah, but they will take care of. You will be having good food. Okay, thank you. Don't worry about it. Okay. Yeah? 산책을 좀 해야겠어요. 오늘도 해가 쨍쨍해가지고 땅 젖었던 게 그렇게 다 마른 것 같아. 이 무슨 다른 요가 스쿨 여기 나가면 동네가 있고 여기 나가면 파파야예요. 여기 근처에 강이 있던데
어딘지 모르겠네. 거기 가가지고 가끔씩 호흡 영상할 때 거기 가서 또 하시던데. 다행이야. 그리고 이제 곧 맛있게 나올 건가 봐. 그래, 이건 아니야. 너무 채소도 없고 과일도 없고 이건 아니야. 얘들도 알고 있지. 이건 아니라는 걸. 아무도 근데 불평하지 않았어. 근데 나 혼자 컴플레인했어. 아, 초록색이 없잖아. 참을 수 없지. 변비에 걸릴 거예요. 이 게이트가 있더라고요. 그래서 이걸 딱 지나면은 제가 있는 요가원, 그리고 이쪽에 한 개, 두 개, 세 개 정도 더 있는 것 같아요. 이쪽 안에. 그래서 수업하고 있으면은 아침부터 거긴 더 일찍 시작하는 것 같아. 여기에 뭐가 많이 생기고 있네요. 여기도 뭔가 요가의 성지가 되려나? 공사하는 거 말고는 원데 구루남 원데 구루남 චරණාරවින්දේ from sitting asanas dandasana you got it adha padma pasa paschimottanasana janshishasana when I'm sitting for Padmasana, in Padmasana how if needed, then from here. Now try to go forward again. Any difference? This. Now if you turn this flesh out, the way you folded your leg, that side you need to turn the flesh out. In Ashtanga, this is not there. In Hatha practices, this is there. In Hatha Yoga Surya Namaskara, you will be looking at the mid of the thumb. Then Bhru Madhya is eyebrow center, Nasatra is tip of the nose, Parshva is side. 아시탄가에서는 호흡과 자세, 시선이 되게 중요한데 아시탄가에서 사용되는 주요 9가지 드리시티를 배웁니다. 예를 들어서 마리차사나 A를 키잉해야 된다고 해볼게요. 그러면 파다그레 드리시티라고 말하면 발끝을 보라는 말이에요. 그런데 이걸 하려면 학생들도 다 알고 있어야 이 교육 방식이 통하는 건데 학생들은 당연히 모르잖아요. 그러니까 보통 수업에서는 발끝을 보세요 이렇게 알려주시게 됩니다. 그러나 여기는 티처 트레이닝 코스 인도잖아요. 그래서 다 외워야 된대요. How many vinyasa counts total? 15. 15. So 15 vinyasa counts are there. From where we will start the asana? From which count? We start from Sapta because we skipped the first 6 counts. We start with Paschimottanasana, we finish. You will come here. Vimshatihi exhale Adho Mukha Svanasana. So from here new asana starts. Purvottanasana. Sapta inhale. You will jump through. That means I skipped 6 vinyasa counts of the Purvottanasana. Then I will do the asana. So inhale 1, 2, 3, 4, 5. Now exhale. I come here. Then Dasha inhale. I lift up. Ekadasha exhale. I will go to Chaturanga. Inhale, I go to Urdhva Mukha. Exhale, I go to Trayodasha Adho Mukha. And I end here. I am not doing the last 2 movements. Which are those? Chaturdasha inhale, Panchadasha exhale. This has no count. Coming to Samastha. Hold one shoulder and place your thumb near the lower back and push forward. Come on sit bones by pushing. Then you push it upward. Like this. If she is like punching like this. So instead of standing like this, you can stand this way. But your pelvis is this way. Right? First, with your leg, push her in this direction. Good. Then draw the shoulders back and down. And you can't lift here. Which one was effective? This or the leg? This is effective or the leg one was
sit like this, place palm on the shoulder, push forward, then lift. Like that. Yes. So you should do from here. Those are together. Yes. Like in Tadasana. And these two? Flesh out. perfect. 식당 강의 잘하게 한국에서 배웠잖아요. 제대로 배워가지고 그 정도는 아주 재밌어. 아주 재밌어. We try to avoid standing behind because it doesn't look good. We adjust from either ways, sideways. Sometimes it may be scary also for the student. The student doesn't know teacher is here. You go and go and touch. They will get shocked, right? Also, second one, should not face the student. Should face out like this. It's more safer. Also good for the student. The person is trying to focus on his practice. I go more close like this, sometimes the breath exchange, like my breath will fall on his body. You may lose many. Thumb is the fire. Deep in abdominal breathing. Okay? Chin mudra can use. Chin and Chinmaya, there are two different. Chin mudra is for focus. Chinmaya mudra. Pangum langayate girim. Pangum langayate girim. Yat Jagadguru Paranguru Sadguru Sham. Jagadguru Paranguru Sadguru Sham. 나비가 들어왔는데 진짜 예쁘게 생긴 특이한 나비예요. 오늘도 이렇게 나왔는데 이건 비건 스프이고 이건 또 커리고 이건 브로콜리 커리고 이렇게 나왔어요. 근데 오늘 원래 역시 홈페이지에는 시간표에 이거 먹고 또 수업이 있는데 보내줄 시간표는 없는 거예요, 수업이. 그래서 물어봤더니 끝났대요, 오늘. 그래서 행복해졌어요. 맛이 없는 게 아닌데 맛이 똑같아 해가지고 뭐라고 해야 될지 모르겠는데 그냥 카레 맛인데 이런 게 묘하게 더 맛이 달라요. 오늘 맛있어. So what you do you have an audience or is it for yourself? They're just pronouncing it. You have a YouTube channel? Oh, okay. Okay, so like, my main job. really? Okay. 네, 이렇게 1일차가 끝났습니다. 정말 다행이에요. 걱정했던 것보다 걱정을 하지 않아도 될 것 같은 그런 분위기여가지고 좋고 되게 압박받는 분위기가 아니에요. 경쟁하고 이런 분위기도 전혀 아니고 되게 재밌어요. 생각보다 재밌고 지루한 파트도 분명히 있긴 한데 그래도 괜찮다 생각보다. 그리고 밥 먹고 또 수업이 없어가지고 정말 천만 다행이에요. 그거 있었으면 진짜 에바다 싶었을 건데 그거 생각보다 괜찮은 것 같아요. 내일 다시 수업에 늦지 않고 잘 가보도록 하겠습니다. 네, 그리고 여기서 이제 아침에 하는 새벽 수련회는 참여하는 걸로 의의를 두고 여기에서 수련을 하면서 한 달 동안 뭔가 아사나적으로도 발전이 된다거나 스킬을 더 배워간다거나 내가 할 수 없는 아사나를 완성해서 돌아가야 되겠다 이런 목표는 없앴어요. 그 새벽에는 아무것도 안 될 것 같아요. 내 실력, 원래 실력대로만 해도 그건 잘하는 거야. 근데 그냥 매트 위에 서는 것 그 자체로 굉장히 박수를 쳐주고 싶은 그런 마음이네요. 그럼 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 남우스들.